Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Beim letzten Mal haben wir Nia gerettet und ja, jetzt wollen wir natürlich hier auch noch von dem dänischen Schlachtschiff entkommen, damit wir unsere Ruhe haben. Dafür, halt stopp, wir müssen auch erstmal die Shot-Controller aktivieren natürlich. Dann können wir mal hier durchgehen. Not much further to exit. Not so fast, my dear intruders! Letting a terrorist from Torna out of my grasp would make me look very bad indeed. Oh, that emerald core crystal! You must be the Aegis! Much as it pains me to admit it, it seems Mórag was right on the money. You know who Pyra is? Are you trying to capture her too, you ratbag? No, language. But of course. The most powerful blade in all of history, with the power to rend Alrest asunder. Only a fool would know of that power and not seek to claim it. And I am no fool. Therefore, I will claim her as my own. You cannot argue with such logic. Flaw detected in final step of logic. Sorry, pal, but you've done all the capturing you're gonna do today. Such impertinence for a dirty terrorist! Let's go, Pyra. Got it! So, wir können gegen Dughall werden. Jetzt, wo Gefährten an deiner Seite kämpfen, solltest du etwas mehr über das Wutsystem erfahren. Bestimmt hast du es auch schon bemerkt, wenn ein Driver von einem Gegner ins Visier genommen wird, erscheint ein roter Kreis. Das ist der sogenannte Wutkreis. Kleine Pfeile am Rand des Kreises lassen erkennen, welche Gegner ihre Wut auf dich gerichtet haben. Wut entsteht, wenn ein Gegner von starken Angriffen getroffen wird. Der Gegner möchte zum Angreifer heimzahlen. Für Driver mit Heilerklassen kann es schnell gefährlich werden, wenn sie zu viel Wut auf sich ziehen. Momentan sollte also Nia das Tun nicht vermeiden. Es ist immer besser, wenn Driver mit Abwehrklassen die Wut der Gegner auf sich lenken. Im Moment ist Taucher der perfekte Wutmagnet. Dann können auch Driver mit Angreiferklassen den Gegner in Ruhe Schaden zufügen. Momentan sollte sich Rex auf den Angriff konzentrieren. Der auf Abwehr spezialisierte Driver zieht also die Wut auf sich und wird vom Heiler geheilt. Der Schaden fügt unterdessen dem Gegner Angreifer fügt unterdessen dem Gegner mögliche Schaden zu. Das sind die Grundlagen des Wutsystems und der Klassen der Driver. Solange du beides im Kopf behältst, solltest du Dughall schlagen können. Ja, davon gehe ich mal aus. Er hat halt wirklich nicht so viel drauf. So, jetzt hat er schön... jetzt konzentriert er sich nicht mehr auf Taucher. Auf Wechsel auf. That coward. He's just hiding behind his blade. What? Does common sense elude you? A blade can regenerate from any injury. Whereas if I die, my blade will return to a useless core. So it's okay to use them as a living shield? You weasel! Even if they can regenerate, that doesn't mean blades don't feel pain. How cute! The fleabag thinks we should care about Blade's feelings! I wonder if you can feel pain! Er ist halt wirklich ein ziemliches Arschloch. So, der hat halt alles was er jetzt hier eigentlich auf sich eingefügt bekommen hat, er halt verziehen. Zack. Und so. Das ging ja doch einfach Level up für Taucher, so wie eine Zusatztasche. How
A mangy flea bag and a bunch of stinking kids. I triumphant return to Mórag with the Aegis. Out like a light. That's what he gets for trying to execute Nia. What? He was trying to take me back to Mórag. Rex, this is a trap. A trap? So they weren't actually going to execute you? No time! Talk later, Rex. We should escape! Master Pawn is right. Chance of reinforcements very high. Let us make haste. Getting out of town would be a good start. Wir können gerade mal hier Racks und Taschen. Und wir können jetzt X drücken, um zu erweitern. Dadurch hat er 2. Das ist das Erweiterungskit. Wir haben keine Zusatztaschen mehr. Keine Sorge, ihr könnt nicht irgendwie, ihr müsst nicht überlegen, wem es gibt. Es geht quasi einfach nur um die Reihenfolge mit jeder. Also es sind genug Zusatztaschen für jeden dabei. Im Spiel. Das Einzige, was ihr quasi beeinflusst, ist die Reihenfolge, in welcher ihr die Zusatztaschen zu den Charakteren hinzufügt. Tolgos dänische Basis. Da vorne ist auch schon der Ausgang. These flames again! It's her! And with a driver too this time. That's Mórag, the Flamebringer. Mórag? Special Inquisitor Mórag of Mórag, the most powerful driver in the Empire, and wielder of Bridget, the most powerful blade. So together they're like ultra powerful. It looks like they were waiting for us. Yes, indeed. I did feel like we got away a little too easily. I don't know why I expected Dughall to slow you down at all. It was you, right? You're the one who spread the rumor that I was going to be executed. Just to lure Rex and the others here. You catch on quickly. Yes, you certainly proved useful. However, Rex and Pyra are the real prize. not quite. The Emerald Core Crystal is the sign of the Aegis. If that blade is indeed the Aegis, then there's something I must do. What do you mean? The power to sunder Alrest itself. I cannot allow that to happen again. Pyra destroyed the world. Don't be so stupid. You mean you didn't know? 500 years ago, during the Aegis War, the Aegis sank 3 continents to the Cloud Sea's bed. 3 Titans destroyed. I speak not but historical fact. I'm on to you. You want to use Pyra as some kind of weapon. We're not gonna let you do that. That is precisely the kind of scenario that I mean to prevent. And what if we resist? Then I will have to restrain you by force. In that case, I'll make this nice and clear. You will never take her! Then let's see if you have the strength to back up those words, boy. Let's go, dann stellen wir jetzt mal Mórag. Und Bridget. Mórag ist halt schon sehr episch.
mit ihren Peitschen, Schwerter. Ich liebe einfach immer so Waffen, die ein Hybrid aus zwei verschiedenen Waffen sind. In dem Fall eine Peitsche und Schwerter. Zack, zack. Was war Epidemie mit Taucher. Es ist an der Zeit, dass du das Geheimnis der Spezialtechniken der Stufe 4 erfährst. Im Gegensatz zu den anderen Stufen kannst du Stufe 4 nicht durch Ausführung von Techniken erreichen. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Anzeige so weit aufzuladen. Du musst in unmittelbarer Nähe zu deiner Klinge kämpfen. Wenn du in ihrer Nähe bist, füllt sich Stufe 4 der Spezialtechnik auf. Sobald die Anzeige voll ist, hast du die Chance, eine Technik auszuführen, bei der Körper und Geist vom Meister und Klinge eins werden. So, machen wir mal. Und setzen es ein. Und... exzellent, perfekt. Habt ihr jetzt mal gesehen, was die Stufe 4 von Pyra und Wax ist. What? Pyra! Stubborn child. Why don't you just give it up? You'll never get Pyra. She's more than just the Aegis or some kind of weapon. She's a living being. Pyra has somewhere she needs to go. And I'm gonna help her. I'm not gonna let you stand in her way. This is getting tiresome. The power of the Aegis is formidable, but the driver's skill betrays her. Stay vigilant, Mórag. An unknown power lurks within this bow. But of course, this blade he calls Pyra. Your flames burn far stronger than hers, but her flames hide something deeper. Is everyone all right? Hanging in there. Those two, very strong. I know. At this rate, we'll never... There has to be a way. Some kinda... She's a fireblade. We've got to find... water. There! Guys, are you ready to run? Sure. Then follow me. Ah, there they are. Pyra, can you manage a full-powered blast? Yes, maybe one or two. That'll do. Take this!
getting predictable, boy. Ah! Look who's talking! Puppy, no! Roger, Roger. The water tank. So that's their plan. I feel slighted. How so? They actually held back against me in battle. You think that boy... Did you not see? He could have struck me with that blow, but he averted his aim. He did have good instincts, too. And I'm gonna help her. I'm not gonna let you stand in her way. The Aegis. If she is traveling with that boy, perhaps it is worth letting them roam free for a while. You mean... We'll cross paths again. And when we do, we shall see. I don't think they're following us. Perhaps we're safe for now? You're right. We should get some rest. I can't go any further. Ah, Tora is pooped as well. See you later. Huh? We are grateful for all you've done. We wish you well on your travels. Farewell. I want to reach Elysium. What? I made a promise. I'm taking Pyra to Elysium. It's just... She gave half of her life to save mine. I owe her. Oh, Rex. But half the world seems to be after her. With the Titans dying off, living space is running out. That's gonna start wars. And people need weapons to fight wars. That's why they want her. If I can prove Elysium exists, maybe I can stop the war that's coming. But fighting Mórag taught me something. I'm not strong enough. I can't do this alone. Nia, you're a driver. We could really use a companion like you. If you wanted. Elysium. Do you really believe in that myth, kid? Well, Pyra told me that she was born there. Yet here she is. So it must exist. Right? Your logic is almost as good as Dughall's. Listen, Rex. I don't know if you're stupid or just too nice for your own good. But what if Pyra's just lying?
What if this is all an act, and one day she turns round and stabs you in the back? Pyra wouldn't do that. Of course I wouldn't. I don't have a knife. So... serious. She... An emerald core crystal is the sign of the Aegis, huh? Sure, why not? This could be interesting. Really? My lady? I kinda wanna see this Elysium for myself now. Maybe it really does exist. It does. An endless field of green among the clouds, huh? If the legends are true, even people like me... I'm sorry. Did I wrap it too tightly? It's fine. I'm fine. See? I can swing it like this and it doesn't even... Oh. I knew it. Thanks. I feel much better now. I'm sure that's Nia's poultice doing its job. Thanks. Pyra, you hurt too. Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Hey, let me help. Thank you, Rex. No worries. Least I can do. There, all done. How's that? Looks good. Rex? Look, they're the same. Oh. Yeah? I guess they are. So beautiful. Yeah. It really is. I guess that's probably because you made it, Pyra. Huh? No. What? I didn't mean it like that. You're just, really good at making fires. That's all. It's what I do. Dann haben wir Kapitel 2, Veranlagung geschafft. Eine sehr schöne Endsequenz. Werden wir noch ein bisschen weitermachen in dem Part. Nicht viel, aber noch ein bisschen.
Welcome home, Jin. Hey, Akos. I hear the Aegis awakened. Nasty shock for you? Or was it? Of course, my script showed how everything would play out from the start. Sure, you say that once it's all over and done with. It's easy to act smug when hindsight's on your side. Shut your mouth, Abrona. I'm shaking to my core. Where are the other two? Mikhail's inspecting the Ardanian factory. And my beloved sister is out hunting, as always. I'm sure she'll have found plenty of drivers to chew up and spit out by now. She likes to hunt, all right. Not sure we can use all of those core crystals, though. Do we know where the Aegis is right now? Have no fear, Jin. Of course we know her whereabouts. Abrona? Yeah. It seems they're currently traveling away from the urban area of Gormott. Leaving the town? But there's nothing out that way. Perhaps they're on their way out of Gormott itself. Oh, and... What? It seems a certain shipment has set out. The core crystals heading to Indal for cleansing, huh? How pious of them. Shall we handle them? I can deal with that myself. You concentrate on the Aegis. Understood. Well, I am looking forward to clapping eyes on the Aegis. By the way, what of Nia? You know where she is? Yes. Look, this dot here. Without a doubt, this is Dromark's wavelength. It seems they're traveling together with the Aegis. With the Aegis? Huh. Do as you see fit. Understood. You don't need to ask me twice. Right then. We're gonna take the Monoceros. As you wish. Hey. Don't do anything too reckless. What is that? A Cloud Sea compass. A must-have for salvagers. It's sort of a map of the Cloud Sea. If you do this, and this... What's the date today? Amathatober 5th, 4058. Okay. So now we put the date in. See? Oh, this is very clever. Looks like Gormott is the closest country to the World Tree right now. All we need is a ship. The army has every ship in town in its grip. We're kind of stuck. Seems that way. Sorry, I'm no use now. I know. But I'm all out of ideas. Rex needs ship. Tora have good idea. You do? There is shipbuilder living at Gormott Titan's Bum. Old friend of Tora's Grampypon, he called Umon. Maybe he help if we tell him what's what. Sure, it's worth a shot. Let's get going. Sag mal, Tora, die Stelle, wo dieser Umon lebt, wird die nicht vom Pegel des Wolkenmeeres beeinflusst? Warum fragt Rex? Seit wir Nia gerettet haben, steht das Wolkenmeer ja eher niedrig. Aber wenn sich das wieder ändert, müssten wir vielleicht unsere Route anpassen. Gut mitgedacht, Rex. Der Stand des Wolkenmeeres bestimmt stets, welche Orte wir erreichen können. Manchmal kann man plötzlich zu Stellen schwimmen, die vorher unerreichbar waren. Und manchmal versinken tiefgelegene Orte plötzlich in den Wolken. Genau, und deshalb wollte ich halt wissen, wo genau Umon wohnt. Ah, jetzt versteht Tora. Aber Rex braucht nicht Köpfchen zu zerbrechen. Weg zu Umons Werft wird nicht vom Wolken beeinflusst. Dann bin ich ja beruhigt. Wenn die Werft nur bei hohem Pegel erreichbar gewesen wäre, hätten wir erstmal Däumchen drehen müssen. Da hätte ich nichts dagegen gehabt. In einem Gasthaus zu entspannen, während man auf Ebbe oder Flut wartet, ist doch auch nicht verkehrt. Nicht für ungut, Rex, aber in deinem Helm ist es manchmal ziemlich eng. Schon gut. Wenn wir das nächste Mal in Trollgoss sind, können wir in einem Gasthaus einkehren. Aber jetzt erstmal Werft von Onkel Pon Umon ansteuern.
Ab sofort kannst du dich in Gasthäusern auch für einen langen Aufenthalt entscheiden. In diesem Fall ändert sich der Pegel des Wolkenmeeres. Ist dir auf deinen Reisen also irgendwann das Wolkenmeer im Weg, dann kehre am besten in der nächsten Stadt in einem Gasthaus ein. Damit du keine bösen Überraschungen erlebst, solltest du vor einem langen Aufenthalt über den Pegel des Wolkenmeeres in den Umgebungsinformationen prüfen. Und noch eines, nicht alle Gasthäuser bieten einen langen Aufenthalt an. In Doch ist dies aber möglich. Das ist auch gut so, denn die Umgebung der Stadt wird stark vom Pegel des Wolkenmeeres beeinflusst. Hier haben wir den Rastebaum und hier ist dann doch ein, ja, doch schon ein besserer Punkt, um den Part jetzt zu beenden. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und werdet machen. Alle wichtigen Links und Infos sind in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.